Okay, good morning. Good morning. Okay, today we are going to discuss about lipids. What we are going to see today? Lipids. What do you know about lipids? What do you know about lipids? Fat. Okay, அது ஏதோ ஒரு fat அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் it is water insoluble. Lipids are generally what? Water insoluble. Water insoluble na enama? இப்போ நம்ம ஒரு கேக் சாப்பிட்றோம், ஒரு க்ரீம் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோ, கேக்கோட க்ரீம். இஃப் யூ வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் இமீடியட்லி, அந்த க்ரீம் எல்லாம் அப்படியே போயிடுமா தண்ணியில்? நோ, பிசு பிசுன்னு கையில் அப்படியே இருக்கும் தானே. இஃப் யூ ஈட் கீ, then what will happen? If you wash your hands, it will not go off. அது வந்து நம்ம கையை விட்டு போகாது. நம்ம என்னதான் கையை வந்து நல்லா தண்ணி போட்டு தேய்ச்சாலும் it will not go off until we use soap or some liquid. Yes or no? So lipids are water insoluble. Lipids are water insoluble, meaning they will not merge themselves with the water. தண்ணியில கலக்காது lipids. Okay, and இதுல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, lipids are like they composed of, they contains carbon, hydrogen and oxygen atoms, and the number of oxygen atom will be less. Number of O2 present is less. Okay, and what are lipids? Basically lipids na enna? Ipo protein na enna அப்படினு கேட்டா நீ என்ன சொல்லுவ? protein na enna? protein எதால மேடப்பா இருக்கு அப்படினு கேட்டா என்ன சொல்லுவ? amino acids. அந்த மாதிரி lipids na enna? lipid எதால மேடப்பா இருக்கு அப்படினு கேட்டாங்கன்னா fatty acid. Lipids are made up of, yes, very good, fatty acids plus, lipids are made up of fatty acids plus alcohol. That alcohol, if the alcohol is glycerol, then it is called true lipid. Fatty acid plus alcohol, that alcohol here is glycerol. What is the formula for fatty acid? Any idea? Fatty acids na or COOH. Glycerol formula enna? இது வந்து glycerol. So what are lipids அப்படினா fatty acids plus glycerol. Okay, so lipids பத்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா? Lipids are water insoluble and lipids contains carbon, hydrogen, oxygen atoms. So they are called organic. They are organic. Based on molecular weight பார்த்தோம்னா அது வந்து micromolecule. But if you based on the solubility, they are macromolecule. Okay, this is one important point about lipid. Next is types of lipids. So if we check about the types of lipids, no? If we check about the types of lipids, we have simple lipid, compound lipid, simple lipid, compound lipid, and we have derived lipids. இதுக்கு தான் நான் முன்னாடி NCERT படிக்க சொல்றது. What are the lipids types? Simple lipid, compound lipid, derived lipid. Simple lipid அப்படின்னா என்னன்னா, simple lipid na it is made up of only lipid, fatty acid plus glycerol. It is made up of fatty acid plus glycerol. Compound lipid அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, lipid plus ஒரு non lipid, lipid plus non lipid. For example, lipid plus phosphate, lipid plus phosphate. ஒரு லிப்பிடு பக்கத்துல லிப்பிட் இல்லாத, லிப்பிடுக்கு பக்கத்துல வேற ஏதோ சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு காம்பவுண்ட் உட்காந்துருக்கு, ரெண்டு பேரும் ஜாயினா இருக்காங்க, அப்ப அது நம்ம காம்பவுண்ட் லிப்பிடுன்னு சொல்றோம். புரோட்டீனும் அப்படிதான், ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு பக்கத்துல சம்மந்தமே இல்லாம வேற ஏதோ பார்ட் இருக்கு, அப்ப அது காம்பவுண்ட் புரோட்டீன். புரிஞ்சுதா? லிப்பிட், காம்பவுண்ட் லிப்பிட்ஸ்னா லிப்பிட் பிளஸ் நான் லிப்பிட். அது குளுக்கோஸா இருக்கலாம், இல்ல பாஸ்பேட்டா இருக்கலாம், ஏதோவா இருக்கலாம். ஓகே, if it is phosphate, then it is called phospholipids. It is called what, ma? Phospholipids, and these are present in cell membrane. It is called lecithin. Already in previous year NEET they have asked this question. Okay, what is lecithin? Lecithin is compound lipid. Lecithin na enadhu? Compound lipid. Lipid plus phosphate. Lipid plus phosphate. Next, derived lipid அப்படினா என்ன? Derived lipid na products of lipids. Products, lipid oda products, in the simple compound oda products. Example, derived lipids ke example வந்து cholesterol. Example என்னது? cholesterol. இந்த egg இருக்கு இல்லையா, எக்ல இருக்கிற அந்த yellow color cholesterol. cholesterol வந்து என்ன? product of lipid. டைரக்டா லிப்பிட் கிடையாது, லிப்பிடுடைய ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காதுல இருக்கிற வேக்ஸ், செருமன். ஓகே, இந்த வேக்ஸ் வந்து a kind of lipid, kind of lipid derivative.
கைண்ட் ஆஃப் லிப்பிட். டெரிவேட்டிவ்ஸ் நான் அதுல இருந்து வந்தவங்க. புரிஞ்சுதா? ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் அப்படின்னா யாரு? Yes, from foreigners. But now they are settled in India. But their origin is somewhere. Same way, அதனோட origin வந்து lipid. But now they are the products of lipids. Proteins, peptones, இதெல்லாம் வந்து lipid derivatives. Okay. So now we'll focus on the simple lipid. So simple lipid. First, if we check fatty acids, no, based on fatty acid, we can divide into two. This fatty acid can be divided into two. One is saturated fatty acids. Another one is unsaturated. எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? Saturated, unsaturated இல்லையா? Saturatedனா என்ன அப்படின்னா, saturated fatty acids அப்படின்னா, saturated fatty acids அப்படின்னா it contains only single bond. அந்த லிப்பிட்ல என்ன மட்டும் தான் இருக்கும்? இந்த ஃபேட்டி ஆசிட்ல வெறும் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். இங்க வந்து டபுள் பாண்ட், ட்ரிபிள் பாண்ட். எஸ், அன்சாச்சுரேட்டட்னா. ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு நான் சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, சேச்சுரேட்டட்னா சிங்கிள் பாண்ட். எஸ், சேச்சுரேட்டட்னா என்னது? சிங்கிள் பாண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட், தே ஆர் சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். They are solid at room temperature. So yes, saturated fatty acids are single bond, they contain single bond and they are solid at room temperature. Example, எதுமா வீட்ல லிப்பிட் சொல்லுமா? ஏதாவது சாலிடா இருக்கும் வீட்ல, கெட்டியா இருக்கும். கீ உருக்குவாங்களே, நெய் உருக்குனா தானே லிக்விடா மாறும். இல்லைன்னா அது வந்து பட்டர், வெண்ணெய், ஏதாவது கிச்சன்ல சாப்பிட்ற ஐட்டம் தெரியுமா தெரியாதா? சீஸ், இட் வில் பி சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சர்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம வெளியில கிச்சன்ல ஷெல்ஃப்ல வச்சிருந்தாலே சாலிடாக தான் இருக்கும். கீ இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சாலிட் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ரூம் டெம்பரேச்சர்னா நார்மலா வெளியில இங்க வச்சிருந்தாலே அது இப்போ அது வந்து சாலிடா இருக்கா லிக்விடா இருக்கா? வாட்டர் liquid, it is liquid at room temperature. If it is like solid அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியா இருந்தா it will become solid. Yes or no? Ice cubes. Atlantic மேல கனடால போனீங்கன்னா வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்? Ice cubes. Yes or no? So same way. And here example is ghee and palmitic acid, which is given in NCERT. Palmitic acid which contains 16 carbon. Palmitic acid is the example of fatty acid. What is palmitic acid? Example of fatty acid which contains 16 carbon atoms. Next, unsaturated fatty acids. இதுக்கு அப்படியே opposite. இது solid at room temperature னா இது very good. Liquid at room temperature. இது என்னது? வாயை திறந்து பதில் சொல்லு. Liquid at room temperature. Yes. Next மா, எக்ஸாம்பிள் சொல்லுமா, எதெல்லாம் லிக்விடா இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல? ஆயில். வீட்டில் நீங்க தேங்காய் எண்ணெய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் குளிர்காலம் வருது இல்லையா, வின்டர் சீசன்ல பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ஆயில் என்ன ஆகும்? ஃப்ரீஸ் ஆகிடும், அப்படியே கீ மாதிரி ஆகிடும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தட் மீன்ஸ் it will become solid at room temperature. That means it will contain saturated fatty acids. புரிஞ்சுதா? Okay. Oil and one more example is arachidonic acid. Arachidonic acid, yes, which contains 20 carbons. Which contains 20 carbons. Okay. So saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Next we are going to see this lipids. No, lipids. Now based on fatty acids we are dividing into three types. One is monoglycerides. Monoglyceride. Next, diglyceride. The last one is triglyceride. Monoglycerides na enna அப்படினா, monoglycerides na glycerol plus one fatty acid. Glycerol plus one fatty acid. அப்ப diglyceride na என்னவா இருக்கும்? Glycerol plus, yes, very good, two fatty acids. Glycerol plus two fatty acids. Next, triglyceride na என்னவா இருக்கும்? Very good, glycerol plus three fatty acids. Glycerol plus three fatty acids.
இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் போடணும்னா கிளிசரோலோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னதுமா? CH2 OH CH OH CH2 OH இதான கிளிசரோலோட ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இங்க வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் ஆட் பண்ணும். ஃபேட்டி ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேட்டி ஆசிட்க்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னோம்? COOH இதான ஃபேட்டி ஆசிட். ஒருவேளை தெரியலனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃபேட்டி ஆசிட் என்னது? COOH. ஃபேட்டி ஆசிட்க்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் படிச்சோமா? இதுதான் ஃபேட்டி ஆசிட் அந்த மாதிரி படிச்சோமா? ரெண்டு ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒன்று பாமிட்டிக் ஆசிட், இன்னொன்று அரக்கிடோனிக் ஆசிட். பாமிட்டிக் ஆசிட், அரக்கிடோனிக் ஆசிட். பாமிட்டிக் ஆசிட் வந்து saturated fatty acid, அரக்கிடோனிக் ஆசிட் வந்து unsaturated fatty acids. புரிஞ்சுதா? fatty acid plus alcohol தான் lipid. lipidனா என்னது? fatty acid and alcohol. fatty acid and alcohol. Okay, now see, listen, now we have to take this OH. Because see, listen, இங்க இருக்கிற ரெண்டு, இங்க இருக்கிற OHும் இங்க இருக்கிற Hும் சேர்ந்து வாட்டரா வெளியே போயிடும். புரிஞ்சுதா? So that's what we are getting only this one. So this is R1 அப்படினா only one fatty acid is there. Now this is called monoglyceride. Now diglyceride, how it will come? Diglyceride, sollu diglyceride. CH2O. Next CHO. Next CH2OH. So if I take purple color, then here what will come? R1. Here it is R2. Very good. Next, how triglyceride will come? CH2O, CHO, then O. Next, if I take purple color for fatty acid, R1, one fatty acid, 2 fatty acid, very good, 3 fatty acids, sorry, 3 fatty acids. That why it is called a triglyceride. புரிஞ்சுதா? monoglyceride, diglyceride, triglyceride. இது மூணு என்னது? இது மூணு என்னது? types of lipids. monoglycerides, triglycerides based on number of fatty acids. Based on number of fatty acids. இப்போ triglycerideல ரெண்டு டைப் இருக்கு. triglycerideல ரெண்டு டைப் இருக்கு. Fats and oil. Fats and oils. Fats and oils are example for triglycerides. They are example for triglycerides. எதை வச்சு fat oil சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபேட்டுக்கு வந்து high melting point இருக்கும். Based on melting point. Based on melting point, we are classifying triglycerides into two. One is having high melting point, other is having low melting point. இன்னொன்று வந்து melting point கம்மியா இருக்கு. இது யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அது என்னது melting point? அது ஹையா இருக்கு லோவா இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக்கோ இதை எடுத்துப்போம், இது ரெண்டும் எடுத்துப்போம். இப்போ இது ரெண்டுல எதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகம்? எதுக்கு? ஏன் பிளாஸ்டிக் அதிகம்? ஓகே, இதுல எது வந்து நம்ம ஃபயர் கொடுத்தோம்னா எது சீக்கிரமா உருகிடும்? பிளாஸ்டிக். அப்போ இதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மி, இதுக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் லோ. இதுக்கு என்னது? லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். இது ரொம்ப நேரம் நம்ம ஃபயர்லேயே வச்சுட்டே இருக்கணும். அவ்வளோ சீக்கிரம் உட்ல வந்து ஃபயர் வராதுல்ல. எல்லாம் குக்கிங் காம்படிஷனில் இருந்தீங்களான்னு தெரில. இதுக்கப்புறம் குக்கரிக்கில் ஆக்டிவிட்டீஸ் வைப்பாங்க. நீ அங்கே வெளியில் வந்து உட்டு வச்சு நீ சமைக்கணும். அப்போ உட்டு வச்சு சமைக்கும் போது என்ன கஷ்டம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த உட்ல வந்து அந்த ஃபயர் வர்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகும். அப்படிதானே? ஏன்னா பிகாஸ் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இட் வில் நாட் ரியாக்ட். எஸானோ. ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட்னா உருகுறது. ஓகே, இட் ஷுட் மெல்ட். ஈஸியாக மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா லோ மெல்டிங் பாயிண்ட். ரொம்ப நேரம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அது வந்து மெல்ட்டே ஆகலைன்னா ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். இப்போ ஏர்பிளேன் இருக்கு இல்லையா? பிளேன்ஸ், ஜெட், ஃபைட்டர் ஜெட், ஏர்பிளேன்ஸு, மிசைல்ஸு, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு மெட்டலால் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. எஸோனோ மெட்டல் தானே? மெட்டல் என்ன மெட்டல்? டைட்டானியம், அலாய்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு. ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இந்த மெட்டல்ஸை சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா the metals which are having high melting point, which are having high melting point. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் வந்து வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, பாத்திரம் சமைக்கிறோம் இல்லையா? என்ன டவுட்னா நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் சமைக்கலாம்ல. ஒரு பிளாஸ்டிக் கப் எடுத்து
அடுப்புல வச்சு நம்ம சமைக்கலாம்ல, நம்ம ஏன் ஸ்டீல் வச்சு சமைக்கிறோம்? Steel is having high melting point, plastic is having low melting point, so easily it will melt. புரிஞ்சுதா இல்லையா? Okay, now here which is having high melting point? Fats. Which is having low melting point? Oil. So அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா, first இப்ப chicken gravy செய்யணும்னு வெச்சுக்கோ, first oil போட்டு கொஞ்ச நேரத்திலே கடுகு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. ஆனா chicken வந்து fat, அது உடனே எடுத்துடலாமா? No, it will take much time. Okay, got it. So about lipids, you understood anything? What you understood about lipids, sir? Yes, these are water insoluble and it contains carbon, hydrogen, oxygen, then yes, next glycerol formula படிச்சிட்டியா? glycerol formula என்ன? CH2OH CHOH CH2OH. இதுல ஒரு fatty acid இருந்ததுன்னா மோனோகிளிசரைடு, ரெண்டு fatty acid இருந்ததுன்னா டைகிளிசரைடு, மூணு fatty acid இருந்ததுன்னா ட்ரைகிளிசரைடு. ட்ரைகிளிசரைடுல ரெண்டு டைப் இருக்கு, என்னென்ன? ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஆமா, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் தான் என்னதுமா? You know anything about nucleic acids? There are two types of nucleic acids. சொல்லு. There are two types of nucleic acids. What are the two types of nucleic acids? You look here. What are the two types of nucleic acids? No, you don't see book, you think. Nucleic acid. Deoxyribonucleic acid. See what she said, the acid which is present in nucleus is called a nucleic acid. Yes, correct. Yes, it is correct. The acid which is very good. That's it. You got the point. DNA and RNA. What are two nucleic acids? DNA and RNA. Where the genetic material irukka? Idu illama erada padichirkingla? TNA, FNA, SNA? No, nothing, right? Only we know two nucleic acids. One is DNA, RNA. DNA, RNA. Okay, D for? Deoxy. Very good. Deoxy? Deoxy? Actually, the sugar name is ribose. Deoxy ribose. Here we are writing what? Deoxy ribose. N for? Nucleic. N for? Nucleic. A for? Acid. Very good. So, nucleic acid. DNA means what? Okay, then what about RNA? Ribonucleic acid. Harsha, RNA enadhu? Ribonucleic acids. Ribonucleic acids. So nucleic acids are of two types, DNA and RNA. Okay, so now what we are going to study, now we are going to see these nucleic acids are made up of what? Okay, before that I'll ask you one question. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எழுதிட்டு erase பண்ணிடலாம். proteins படிச்சோமா proteins? Okay, proteins எதால மேட் அப் ஆயிருக்கு? amino acids. Proteins are made up of amino acids. Okay, next lipids. Very good. Fatty acids. Lipids are made up of fatty acids and alcohol. So here it is amino acid, here it is fatty acid, now it is nucleic acid. So same way nucleic acid also should have made up of something. Yes or no? எப்படி lipid வந்து fatty acid ஆல made up ஆயிருக்கோ, protein amino acid ஆல made up ஆயிருக்கோ, nucleic acids it should have made up of something, right? What is that? Any idea? What is that? Did I say anything before like that? Nucleic acids are made up of
Yes, very good. Nucleotide. Nucleic acids are made up of? Nucleotide. Nucleic acids are made up of? நியூக்ளியோடைடு. எங்கேயாவது கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேர் காதுல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நான் சொன்னேன்னா yes, I told you nucleotides. Yes or no? Nucleotides, but you would have forgot because we are good at forgetting, right? Forgetting the points. Okay. Nucleotides. Now we are going to see what are nucleotides. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? What are? அப்படின்னா என்ன? நியூக்ளியோடைட்னா என்ன? இப்போ உனக்கு ஞாபகம் வரும் பாரு, எல்லாம் கோமால இருந்து ரிட்ரைவ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஞாபகம் வரும் பாரு. நியூக்ளியோடைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் சுகர். ஒரு சுகர், அப்புறமா சுகர் பிளஸ் சுகருக்கு இந்த பக்கம், சுகருக்கு இந்த பக்கம். வாட் இஸ் தட்? ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று நம்ம வரைஞ்சோமா? இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று போட்டோமா? 1 2 3 4 5. இது ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ஃபிஃப்த் கார்பன்ல இங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி படிச்சோமா? படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல யார் இருக்காங்க? அவனோட நோட்ல தேடினா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? Where is your note? Yesterday this was not long before. A1. Yes, first carbon is very good. Nitrogen base. First carbon is nitrogen base. What about fifth carbon? Phosphoric. Where you learned? Some 10 chapters before. 10 chapter முன்னாடி படிச்சீங்களா? The same chapter. Carbohydrates. Why you read in carbohydrates இதே படிச்சீங்க? Because this fellow is sugar, right? நடுவுல இருக்கிறவங்க யாரு? Sugar. For that sugar you read in carbohydrates. Yes or no? எந்த டாபிக் கீழ படிச்சீங்க அதுல? Monosaccharide. Yes or no? Because monosaccharide we learned about two things mainly. One is hexose, another one is pentose, and this fellow comes under pentose. It comes under pentose. Okay, so now listen. So you tell me now, nucleotide is phosphate, phosphoric acid or phosphate plus sugar plus nitrogen base. Okay, so this is called nucleotide. This is called nucleotide. Now we are going to learn what is nucleoside. What is nucleoside? Sonna nana illa. Did I say? No. Okay, nucleoside na enna? Sugar plus nitrogen base. Sugar plus nitrogen base. We can say that nucleoside is nucleotide without phosphate. Nucleotide without phosphate. Nucleotide la phosphate illana adukku per enadhu? Nucleoside. It is called a nucleoside. But which is common to both of the fellows? Sugar, nitrogen base. Sugar and nitrogen base. Okay, what kind of sugar is this? What kind of sugar is this? This is a pentose. What sugar? Pentose sugar. Pentose means 5 carbon sugar. Pentose means 5 carbon sugar, and it is an example for yes, it's an example for monosaccharide. Now we are going to see what are these nitrogen bases. Okay, what do you know about nitrogen? Nitrogen பத்தி என்ன தெரியும்? இதெல்லாம் nitrogen நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம்? What nitrogen generally what you know? Oh, very good. Okay, நம்ம செல்ஸ் வந்து நல்லா வளரணும், நம்மளோட செல்ஸ் நல்லா டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா we need nitrogen. Okay, then oh, okay, very good. Ammonia. ஏதோ nitrogen சொன்னா என்னோட மண்ணில ammonia. Something she remembered ammonia because ammonia also contains what? Nitrogen. Then about nitrogen, what else you know? Yes, ma? Yes, nitrogen.
நைட்ரஜன் கேஸ் அட்மாஸ்பியர்ல படிச்சிருக்கோம். அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸ்ல வந்து the most abundant gas வந்து நைட்ரஜன் கேஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோம். ஓகே எஸ், உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி? நைட்ரஜன்னா இதெல்லாம் நைட்ரஜன் அப்படின்னா நைட்ரஜன் பத்தி என்னெல்லாம் தெரியும் உனக்கு? எஸ்மா சப்போர்ட்ஸ் ஓகே சிப்ஸ் பாக்கெட்ல வந்து ஓகே ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்னு ப்ரிசர்வேட்டிவா நைட்ரஜன் கேஸ் போட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் உனக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி தெரியும். இப்போ நம்ம புதுசாக படிக்க போகிறோம். என்ன படிக்க இல்லை, நான் இது கூட உனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். நைட்ரஜன் பேஸில் 2 டைப் இருக்கு, பியூரின் அண்ட் பிரிமிடன்ஸ். பியூரின் அண்ட் pyrimidines or pyrimidines or pyrimidines, purines and pyrimidines. Okay, so nitrogen base is divided into 2 types basically. One is purine, another one is pyrimidines. Purines and pyrimidines. என்னது இது? இது ஞாபகம் இருக்கா? என்ன ஞாபகம் இருக்கு? ஆமா, பியூரின்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அடினைன் அண்ட் குவானைன். பிரிமிடின்ஸ்க்கு வந்து சைட்டோசைன், தைமைன், யுராசில். சைட்டோசைன், தைமைன், யுராசில். ஓகே, அண்ட் பியூரின்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஏஜி. இது மறந்துருமா? நீ என்னதான் மனப்பாடம் பண்ணாலும் மறந்துடும். அதனால நான் இதுக்கு என்ன ட்ரிக் சொன்னேன்னா, அக்மார்க்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அக்மார்க்குன்னு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என் பையன் அக்மார்க் தங்கம், சுத்த தங்கம். அக்மார்க்னா பியூரிட்டி. அக்மார்க்னா என்னது? பியூரிட்டி. ஸோ ஏஜி அக்மார்க், ஏஜினா பியூரின் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 மனப்பாடம் பண்ணணும். அடினைன், குவானைன், சைட்டோசைன், தைமைன், யுராசில். இங்க பாரு, நல்லா நான் சொல்ற சில விஷயத்த மட்டும் நீ ஃபாலோ பண்ணு. நீ வந்து 10th இருந்து அப்படியே 11th ஜம்ப் ஆயிருக்கிற. ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. நிறைய விஷயம் நீ 10th வரைக்கும் நீ கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டேன். இப்போ இந்த மார்னிங்லேருந்து நான் நடத்தின கிளாஸ் வரைக்கும் நிறைய வார்த்தை நீ புதுசாக கேள்விப்பட்டிருப்ப. எக்ஸாம்பிள் அரக்டோனிக் ஆசிட், பர்மெட்டிக் ஆசிட், சாச்சுரேட்டட், அன்சாச்சுரேட்டட், எசோனோ. ஸோ அப்போ நீ நிறைய கேள்விப்படும் போது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சு அப்படியே படிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே என்னன்னா, இங்கே இருக்கிறத எல்லாத்தையும் வீட்டில் போய் டாங்கி மாதிரி சமந்துட்டு போய் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாஸ்லேயே என்ன பண்ணு, மெமரைஸ் பண்ணு. ஓகே, நைட்ரஜன் பேசஸ்னா அடினைன், குவானைன், சைட்டோசைன், தைமைன், யுராசில். இதை மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும், வர வழியே கிடையாது. இதுக்கப்புறம் இதுல எது பியூரின்னு செலக்ட் பண்ணி எழுதணும், இதுல எது பிரமிடின்னு செலக்ட் பண்ணி எழுதணும்னா அதுக்கு ட்ரிக் இருக்கு. அக்மார்க், ஏஜி. ஏஜினா என்னது? பியூரின், பியூரின். பியூரின்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? அடினைன், குவானைன். அப்புறம் வந்து பியூரின்னா வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து டெம்பிள், காடு. நம்ம ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கேன், நம்ம வந்து யார்ட்டையுமே அதை சொல்ல முடியலன்னா கூட we will tell to God. I saw no. நம்ம வந்து feel shy to tell to others. ஓகே, நான் அதை தப்பு பண்ணிட்டேன், பட் ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ won't do that அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஓப்பனா வந்து நம்ம ஒரு மன்னிப்பு கேட்டு நம்மளை திருத்திக்கணும்னா we will go to God and we will think that we are pure. So pureனா something related to God. So you remember it is prayer. By joining 2 hands it is a prayer. So it is a dicyclic ring. Purines are dicyclic. 2 கை சேர்ந்தாதான் சாமி கும்பிட முடியும். அந்த மாதிரி 2 கை dicyclic. 2 கை dicyclic. இதுல எத்தனை ரிங்ஸ் இருக்கு? 2 ரிங்ஸ் இருக்கு. dicyclic rings. இது வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். இது வந்து என்னது? மோனோசைக்ளிக். மோனோசைக்ளிக் ரிங். அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரிங் தான் இருக்கும். இங்க 2 ரிங்ஸ் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் யுராசில் எங்க இருக்கும்? ஆர்என்ஏல இருக்கும். தைமின் எங்க இருக்கும்? டிஎன்ஏ. அப்படின்னா டிஎன்ஏல தைமின் இருக்கும், ஆர்என்ஏல தைமினுக்கு பதிலா யுராசில் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாரு. டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா, எஸ் வாட்சன் அண்ட் கிரிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம். இவங்க பாரு, வாட்சன் அண்ட் கிரிக் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வரணும், கோகுல் மாதிரி. அந்த மாதிரி 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிஎன்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து வேர்ல்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இதுதான்ப்பா டிஎன்ஏ. நீ ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்றியா வேர்ல்டுக்கு? ஏதாவது யாருக்காவது அந்த உள்ள அந்த தாட் இருக்கா? இது வரைக்கும் பண்ணலாம், பரவாயில்ல, நான் ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படின்னு தாட் யாருக்காவது இருக்கா? இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் இருக்கு? ரிசர்ச் பண்ணும், சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற தாட். சொல்லு வருண், சொல்லு. என்ன
உனக்கு ஸோ யாருக்குமே ஒருத்தருக்கு தான் இருக்கா ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் ஆகணுன்ற ஆசை, வேற யாருக்குமே இல்லையா? சொல்லி வரணும், உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை? வாட் இஸ் யுவர் எய்ம்? வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் இன் லைஃப்? டு செட்டில் இன் லைஃப். வாட் இஸ் யுவர் எய்ம்? வாட் டு யூ விஷ்? வாட் டு யூ விஷ்? சொல்லு, வாய்க்குள்ளே சொன்னா எப்படி? வாட் டு யூ விஷ்? நோ விஷ், எந்த ஆசையுமே இல்லை, இன்னும் யோசிக்கல அதை பற்றி. ஓகே ஓகே, listen. So Watson and Crick, they gave double helix model. What they gave? Yes, double helix model of DNA. So what they said, the DNA is anti-parallel strands. DNA is anti-parallel strands, and one strand runs from 5 prime to 3 prime, other strand runs from 3 prime to 5 prime. Suppose here it is 5 prime, then it will end at 3 prime, other will start with 3 prime and it will end with 5 prime. That's why it is called anti-parallel. About this we'll read in 12th standard also. Okay, DNA will read. And this is called one turn. This is called a one turn. In this one turn we will have 10 base pairs. In this one turn we have how many base pairs? 10 base pairs. Now I'll teach you what is base pair. What is base pair? What is base pair? See, adenine pairs with thymine, cytosine pairs with guanine. These are called base pairs. These are called base pairs. And in one turn, no. So in one turn, that means from here to here is called one turn. This one turn is 34 Armstrong. This one turn is 34 Armstrong, and it contains 10 base pairs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So one turn contains how many base pairs? 10 base pairs, and the one turn length is 34 Armstrong. And next is it runs anti-parallel to each other. And what is this 2, 3? What is this? Its name is hydrogen bond. Name is what? Hydrogen bond. Okay, so that's all about nucleic acids. And I already told you, compared to DNA, if you compare DNA and RNA, who is more stable? If we compare DNA and more RNA, who is more stable? DNA. Why? Less reactive. Yes, it is less reactive. RNA is more reactive and less stable. Okay, so about nucleic acids you have learned so many things. You have learned that only 2 nucleic acids are there. One is DNA, another one is RNA. And nucleic acids are made up of nucleotides. Nucleic acids are made up of nucleotides. Okay, what is nucleotide? Sugar plus nitrogen plus phosphate. And about sugar already we learned, that's why I skipped. And about nitrogen I told you, purines and pyrimidines. Okay, purines example: adenine, pyrimidines, cytosine, thymine, uracil. Okay, so who explained the double helix model of DNA? Watson and Crick. Okay, so that's it about nucleic acids and lipids. We'll see the rest in the next class. Okay, thank you.